Parlez-nous de vos extraterrestres, qui pour le coup ne ressemblent pas aux archétypes extraterrestres qu'on a l'habitude de voir. The extraterrestrials, what about? I just got tired of aliens with bumpy foreheads that were generally one or two human traits cranked up to 11. China was talking yesterday about sort of these sort of thinly veiled metaphors for different cultural types. And that can be done in ways that aren't necessarily culturally insensitive, but are still simplistic. Ok, non, il dit que bon, pour les extraterrestres, il y en avait marre des extraterrestres qui avaient des traits humains et en même temps des fronts très bombés, enfin des stéréotypes un peu des extraterrestres, et que souvent c'était lié à des stéréotypes aussi ethniques, quoi, hein, et culturels. Et il voulait éviter ce genre de phénomène, il voulait éviter les stéréotypes. So basically I went back and tried to start, as a biologist, my formal training is in biology. Il était formé comme... I tried to create a species from first principles. So I threw away everything. Not an oxygen environment. They don't metabolize the way we do. They're different right on a biochemical level. They don't have, there's no cephalization, there's no concentration of the intellect. So they don't even have a brain or a head or anything. How can you make something that's intelligent on that basis with distributed processing? And I thought that I had done a really good job of developing these scramblers. But looking back on it, more and more of the characteristics that I imparted unto them are bits and pieces of deep sea creatures. They're basically an intelligent brittle star, which I hadn't realized. They're right down to the distribution of eye spots over the entire body, the way they move, the scrambling motion. I basically wrote what I knew without even realizing it, and I just basically took an interesting echinoderm and threw it into space around a gas giant. Ok, il est vraiment comme biologiste, donc il est parti de là pour essayer de construire des personnages qui n'avaient rien en commun avec l'être humain, quoi. Ils n'avaient pas besoin d'oxygène, ils avaient une composition biochimique totalement différente, quoi. Pas de cerveau, mais maintenant ils pensent que les taches, les yeux, quoi, sur le corps, mais donc c'est déjà des choses qu'ils savaient quelque part, quoi, et que, oui, ils semblent un peu moins contents de ces personnages qu'il était quand il les a créés, quoi. I think that's about it. Okay. Like I'm going to know? I don't know. You seem to be disappointed with No. with the characters afterwards. I mean, you created them, and then you say, well, you were a victim of your... No, I thought, I guess I don't want to get too carried away with pride in my own imagination, because I thought I was being more original than I was. Okay, il pensait être plus original qu'il l'était, en fait. C'est ça. On the other hand... Mais d'un autre côté... You want to, given that my shtick is hard SF, you do want to make things that are biologically plausible. And that does constrain you, to some extent, to things that we know would work. I mean, I've encountered this is something that does not have genes, that lives in highly intense magnetic fields. Those things probably wouldn't work, because we don't have an earthly precedent to go on. So, in order to be plausible, I suppose I also have to rein in my imagination. Okay. Donc, étant donné qu'il est dans la hard science fiction, quoi, il faut quelque chose de croyable, c'est quelque chose qui va marcher, et qu'un des problèmes, si j'ai bien compris, c'est que bon, ces personnages n'ont pas de gènes, hein,
ils vivent dans des champs magnétiques très, très forts, mais qu'en même temps, il est obligé pour ses lecteurs de relier tout ça au monde connu, qu'il pense qu'il est moins original qu'il croyait au départ. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre extraterrestre dans votre nouvelle qui s'appelle La Chose, La chose. qui est aussi un extraterrestre très différent? Yes, What the did you thing. talk about the thing? Is that even? Yeah, okay. John Carpenter's The Thing was basically one of my favorite movies of the 1980s. When it came out, it was crucified by the critics. They were looking for something a lot cuddlier, and E.T. came out within a couple of months of that and gave them something that was much cuddlier. I think that the ending of that movie is one of the most satisfyingly nihilistic endings that I have seen in a movie. I think that the nature of the alien in that movie was perfect, because if you look at most monster from outer space movies, you get the sense that, you know, they come to Earth in flying saucers. They have interstellar technology. And when they arrive, they do very little other than sort of smash through walls and go and roar and knock people around like bowling pins. And this is very apparent in the original The Thing, the Howard Hawks movie from the 1950s. This is something that presumably can build a starship. And yet all it does is wander through the halls of this Arctic research station and smash things. The Thing in Carpenter's movie was always 3 steps ahead. It figured out human psychology. It figured out how to set the individual members of the team against each other. It cast suspicion on actual humans. It screwed with the blood test. It was always 1 or 2 steps ahead. And so it was almost unique in being an intelligent monster. Okay, he talks about the thing about John Carpenter. En français, oui, ils ont mis en vrai. Et il parle de La Chose, c'est ça, en français, le film de John Carpenter des années 80, qui a été crucifié, comme il dit, par la critique quand elle est sortie, mais c'est un de ses films favoris de cette époque, quoi, parce que il leur a donné des créatures qui n'étaient pas comme dans Walt Disney, des petits animaux sympathiques. Il donnait des extraterrestres qui étaient très intelligents et qui étaient toujours en avance de ce que pensaient les êtres humains. Parce qu'ils disent que dans les films avant, dans les années 50, les films de Howard Hawks et tout ça, des gens de l'espace, ils arrivaient sur les soucoupes volantes et puis ils cassaient tout. Ils cassaient des murs, ils tuaient des gens et tout ça, mais que c'était très stéréotypé. Ils n'étaient pas intelligents. Mais il dit que dans ce film-là, des extraterrestres sont toujours 2-3 pas devant ce que pensent les autres, et ils jouent les hommes les uns contre les autres. Enfin, ils sont beaucoup plus... Enfin, ils manipulent les hommes, hein, finalement. Et c'est tout. Il dit que, et il trouvait que la fin de ce film était de nihilisme extraordinaire. Quoi, hein, et que c'est pour ça que la critique n'a pas apprécié le film. Quoi, parce que c'était pas gentil, c'est pas des gentils extraterrestres, ou des méchants, c'était des gens plus intelligents.